హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ రమణ కుమార్ హియర్. వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు కనుక ఈ ఛానల్ని మొదటిసారిగా విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా జీమెయిల్ ద్వారా పొందవచ్చు. హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు న్యూ వీడియో. ఈ వీడియోలో మనం మన కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్లో జాస్ స్క్రీన్ రీడర్ 2024 ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం. వీడియోని చివరి వరకు చూడండి, కొంచెం మిస్ అయినా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం జాస్ లొకేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. విండోస్ డి Folder view list. This PC 34 of 36. ఎంటర్. This PC devices and new volume E. ఎంటర్. A JAWS 2024.2310.70.4004 of 59. జాస్ 2024 అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. Items view list. JAWS 2000 selected. డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్. Items view list. J JAWS 2024 3 of 16. J JAWS setup package 4 of 16. జాస్ సెటప్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పింది కదా, దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎంటర్. Secure desktop. User account control dialog. యూజర్ అకౌంట్ కంట్రోల్ డైలాగ్ మనకు పర్మిషన్ అడుగుతుంది. ఆల్ట్ వైతో పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తున్నాను, లేదా ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఎస్ దగ్గర ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఆల్ట్ వై ఇచ్చేస్తున్నాను. Initializing JAWS setup. Initializing JAWS setup unknown focus. JAWS install window. Press Ctrl and Windows key and enter. Narrator window. OK button. Dialog will. Exiting narrator. I accept the license agreement. చూడండి, జాస్ స్క్రీన్ రీడర్ సిస్టమ్ యొక్క సెట్టింగ్స్ అన్నిటినీ కన్ఫిగర్ చేసుకుని మనకు ఇన్స్టాల్ ప్రాసెస్ అనేది అపియర్ అవ్వడం జరిగింది. I accept the license agreement. Checkbox not checked. ఐ యాక్సెప్ట్ ద లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పింది కదా, దీన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. స్పేస్ బార్. Checked. ట్యాబ్. Install button. ఇన్స్టాల్ బటన్ అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ మనం స్పేస్ బార్ ఆర్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. స్పేస్ బార్. Progress bar 0%. మనం గమనించినట్లయితే జాస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. Cancel. Progress bar 50%. ఎస్, 50%. Progress bar 53%. ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ నాలెడ్జ్ రావాలి, ప్రతి ఒక్కరు స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో చిన్న చిన్న వీడియోస్ కావచ్చు, పెద్ద పెద్ద వీడియోస్ కావచ్చు, ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ కావచ్చు, ప్రతిదీ చేస్తుంటాము. కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఎంకరేజ్ చేయండి. మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే మరిన్ని వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి. మీరు ఏమనుకుంటున్నారో కామెంట్లో తెలియజేయండి. సో వీడియో అనేది ప్రోగ్రెస్ అవుతూనే ఉంది. Progress bar 71%. అప్ ఏరో డౌన్ ఏరోతో మనం తెలుసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్తో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. కంప్లీట్ ప్రోగ్రెస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇన్సర్ట్ బి. Progress bar 95%. 100%. Close button. 100% కంప్లీట్ అయిపోయింది. స్పేస్ బార్తో క్లోజ్ చేసేద్దాం. JAWS setup information window. Yes button. ఇక్కడ మీకు మీ కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ని రీస్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా అని అడుగుతుంది. JAWS setup information window. System collapsed space. The setup has made changes that require you to restart your computer. Would you like to restart now? OK button. No button. నేను నో ఇచ్చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనం చాలా సింపుల్గా ఒక పని చేయాలి. This PC window. Items view list. Device. New volume. JAWS. Items view. Select. Items JAWS 2024 3 of 16. జాస్ 2024 అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి. జాస్ 2024 తర్వాత ఇక్కడ మనకు అని ఉండేది, అది తీసి 2024 పెట్టాను. ఎందుకంటే యూట్యూబ్ అల్గోరిథంకి విరుద్ధం కాబట్టి నేను అది తీసాను. JAWS 2024.zip. జాస్ 2024 జిప్ అని చెప్పింది కదా, ఇక్కడ మనం ఎంటర్. JAWS 20. Enter. 32 64 type. 64 ఎంటర్. Version.dll. ఇక్కడ Version.dll. ఈ ఫైల్ మనం కాపీ చేయాలి. కంట్రోల్ సి. Run dialog. Type the name of C. Select colon. ఎంటర్. Local disk. CP. Item P. Program files 3 of 7. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఎంటర్. F. Freedom site. ఎంటర్. Items J. JAWS 2024 to 2024 ఎంటర్. JAWS Archive name replace or skip files. Moving one item from 64 to 2020.
Replace the file in the destination button. Focus thread only. Yes, space bar. Space. Pause the operator. Continue with automatic administrator rights button. Space bar. Space. Pause the operation. Checkbox not check thread only. 2024. సో మనకు కాపీ పేస్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. Shut restart. రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత జాస్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. నేను ఎన్విడిఏని క్విట్ చేశాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్టార్ట్ ఆఫ్ విజర్డ్ని సెట్ చేసుకుందాం. ట్యాబ్ Anonymous data privacy pop. Next greater button to activate. Press space bar. Alt plus N. స్పేస్ బార్. Space. Speech settings. Rate colon 57. Left right slider 50. జాస్ యొక్క స్పీచ్ రేట్ అనేది ఎంత ఉండాలనేది మనం సెట్ చేసుకోవాలి. 14%. 15. 18. 8. 39%. 40%. 83. ఎస్, నేను 40 అనేది పెట్టుకున్నాను. ట్యాబ్ Punctuation colon combo box. Most 3 of 4. To change the selection, use the arrow keys. Alt. పంచులేషన్ మీన్స్ ఫుల్ స్టాప్, కామా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్, స్లాష్ ఇటువంటి సింబల్స్ మనకు అనౌన్స్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. All 4 of 4. ఆల్. Most. Some 2 of none. Most 3 of 4. నేను మోస్ట్ దగ్గర కర్సర్ అనేది ఉంచుతున్నాను. ట్యాబ్ Type in echo characters radio button checked 2 of 4. ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ నేను వద్దనుకుంటున్నాను. Space. Enable voice assistant checkbox checked. To clear checkmark press space bar. Alt plus. వాయిస్ అసిస్టెంట్ మనకు కావాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ టిక్ పెట్టుకోవాలి. Left back button to activate press space bar. Alt plus D. ట్యాబ్ Next greater button to activate press space bar. Alt plus N. స్పేస్ బార్. Space. Run JAWS settings. If you select quote start JAWS at the logon screen, quote JAWS will be loaded at the logon screen. If you select quote start JAWS after logon for all users, quote JAWS will be. ట్యాబ్ Start JAWS after logon for all users. Checkbox checked. To clear checkmark press space bar. Alt plus A. ట్యాబ్ Start JAWS after logon for this user colon combo box. Using the all use never to always one. ఈ ఆప్షన్ మనకు మనం కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ జాస్ వాయిస్ రావాలి అనుకుంటే ఆల్వేస్ పెట్టుకోవాలి. Never. వాయిస్ అనేది ఆన్ అవసరం లేదనుకుంటే నెవర్. Using the all user setting 3 of never off. నేను ఆల్వేస్. ట్యాబ్ Run JAWS from system tray checkbox not checked. To check press space bar. Alt plus S. మనం నోటిఫికేషన్ బార్ ఓపెన్ చేయడం కోసం విండోస్ బి ప్రెస్ చేస్తాం కదా, ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ జాస్ ఐకాన్ అనేది కనిపించాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్. Space checked. ట్యాబ్ Prompt to confirm when exiting JAWS checkbox checked. To clear checkmark press space bar. Alt plus X. Left back button to act. ట్యాబ్ Next greater button to activate press space bar. స్పేస్ బార్. Space. Common options. Smart navigation off radio button checked 1 of 4. స్మార్ట్ నావిగేషన్ ఆప్. Forms mode auto radio button checked 1 of 3. ఫార్మ్స్ మోడ్ మనం ఏదైనా ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు లేదా బ్రౌజింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్. Use keyboard layout colon combo box. Desktop 1 of 3. To check. మనం యూజ్ చేసే కీబోర్డ్ లేఅవుట్ అనేది Laptop 2 Kinesis. Laptop. నేను యూజ్ చేసే ల్యాప్టాప్ కాబట్టి ట్యాబ్ Use virtual ribbon menus checkbox not checked. To Tab. check. Initial state of num lock key turn off at startup radio button checked 1 of 3. స్టార్ట్అప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూజ్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్. Left back. Next greater. నెక్స్ట్ స్పేస్ బార్. Space. Verbosity settings. Tutor messages. Access key speak all radio button checked 2 of 4. ప్రతి కీ మనకు అనౌన్స్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్. ట్యాబ్ Verbosity level beginner. Highest radio button checked 1 of. Left back. Next great. నెక్స్ట్ స్పేస్ బార్. Space. Braille translation settings. Language combo box. English-United States 40. ఇంగ్లీష్. ట్యాబ్ Output combo box. Computer Braille 1 of 5. ట్యాబ్ Input combo box. Computer Braille. ఇవి బ్రైలీ సెట్టింగ్స్ అన్నమాట. ట్యాబ్ Next greater but. స్పేస్ బార్. Space. Braille settings. Braille mode combo box. Structured 2 of 3. ట్యాబ్ Enable flash messages checkbox checked. To clear checkmark press space. ట్యాబ్ Reverse enable. Left back finish button. ఫినిష్ బటన్. స్పేస్ బార్. Space. JAWS Professional. User account control. Close button. Do you want to allow this app to make changes to your device? Freedom Scientific Elevation. Verified publisher colon Freedom Scientific Inc. File origin colon hard drive on this computer. Show more details link. Yes button. No button. ఎస్, మనకు ఫినిష్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత యూజర్ కంట్రోల్ డైలాగ్ బాక్స్ అనేది రావడం జరిగింది. ఆల్ట్ వైతో పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తున్నాను. Alt Y. JAWS 2024. 11 of 37. Enter. JAWS Profession. JAWS version 2024.2310. ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి వీడియోస్ మరిన్ని కావాలనుకుంటే లైక్ చేయండి, ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి. మీరు ఏమనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలే మర్చిపోవద్దు. జై హింద్, జై భారత్.